Hi, good evening all. And today what we need to do is we need to continue our application software part, which we were discussing last day. So let me summarize the lesson first before we begin, because there are some other students today, so who are new sometimes to the class. So for them, let me summarize what we have learned up to now. And actually in this lesson, what we have learned is about application software. And this application software is basically word processing application software. So in ancient history, word processing was done manually. In ancient history, word processing was done manually. And that time, actually the word processing, before the invention of the computers, Pariganaka, computer behavior kali, before the invention of the computers. So if you see, if you analyze how it was done, කොහොමද ඒක වෙන්නේ නැත්තේ? පරිගණක ආරම්භ වෙන්න කලින් මේ machines පටන් ගන්න කලින් කොහොමද මිනිස්සු වචන ලියන්නේ නැත්තේ? How people wrote words, how people use these letters and words. Yes, in ancient history, කොහොමද අතීත කාලයේදී මිනිස්සු මේ එක කරන්නේ නැත්තේ පුතේ? Yes, in ancient history, how you think the people have done that? Yes, any idea? Come on, you need to talk. I hope that you can hear me. මං හිතනවා ඔයාලට මාව ඇහෙනවා ඇති කියලා. Yes or no? What, sir? Can you hear me, Nilanjana? Yes, sir, we can hear you. Okay, I was asking a question. Can you answer that question? How word processing was done in ancient history? By using various objects Like what? like stones, leaves. Yes? The things that are available in the environment. Yeah, things that are available in the environment. What are පිටාවේ තිබ්බ දේවල් වලින්? Maybe bones, stones, rocks, trunks, stem of tree. ඒ වගේ නේද? කඳන්, ගස් වල කඳන්, නැට කටු, bones වලින්, ගල් වල ගල් කැටයම්, ඔය වගේ එක එක විදිහටනේ මිනිස්සු ඉස්සර කරලා තියෙන්නේ. People have used different things. They have used different methods of doing this. They have used different methods. It's an ancient history. Okay? But gradually, with the time, with the invention of pen and paper, pencil and paper, pencil එක එන්නත් කලින් ඇත්තටම මේ මොනවාද ඔය වැලි වල ලියලා තියෙනවනේ. People were writing in the sands. So then you know the whiteboards, right? White and blackboards. Before whiteboards, blackboard, then the blackboard and chalk. ඒ වගේ එක එක ඒවා මිනිස්සු ලියලා තියෙනවා word processing. But finally, the invention of this typewriter, it happened. Typewriter එක invent කරලා තියෙන්නේ ගොඩක් පහු වෙලානේ. Invention of the typewriter. Here you can see writing using various objects, skins, chips, stone chips, etc. Then paper and ink. Then using wood blocks and clay blocks. Then invention of mechanical printing machine, mechanical machines. Invention of machines, mechanical things. Then invention of typewriter. Typewriter invent kala dera ඊට පස්සේ. After electronic typewriter, then the computer. ඔය විදිහට දැන් තමයි computer එක use කරන්නේ. ඉස්සර in this wood carvings, in this stone writing, scripting and all these things. So, and also when you are writing in a book, so there are issues because like it depends on the writer's font. The ලියන කෙනාගේ අත්තක, writer's handwriting, writer's font, writer's language, those are main things. But today writing is very easy job. So in order to write, you don't even want to type now. Type වත් කරන්න නැතුව write කරන්න පුළුවන්. ඒ තරමට writing easy. දැන් බලන්න මේක
So if you go to this helakuru.lk, helakuru.lk කියන website එකට ගියොත් I will send you the link if you want to test this. I will send you the link. බලන්න මේ link එකට ගිහලා helakuru.lk. When you go, turn on the mic and start talking to the mic, it will type. ඔන්න බලන්න. දැන් මම මේ කියන දේ මේ ළමයින්ට ලියලා පෙන්නන්න. දැන් මම මේ කියන වගේ ඇහෙන්නේ නැති අර vibration එකක් ඇහෙන්නේ නැති එක එහෙම ලියන්න. දැන් මම මේ කියන දේ මේ ළමයින්ට ලියලා පෙන්නන්න. මම ගොඩක් වේගෙන් කියවනවා. ඔයාට පුළුවන් දේ කියවන වේගෙන් ලියන්න. හරි. ඔයාට තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ ගොඩ වේගෙන් ලිව්වත් මම ගොඩක් වේගෙන් කියුවත් ඔයාට ලියන්න පුළුවන්ද? පොඩ්ඩක් අර ভাইබ්‍රේෂන් එනවා. ඒ කියන්නේ අපේ කටහඬේ පැටලිල්ල හින්දා කටහඬේ වචනයක් උඩින් යෑම හින්දා ඒ වගේ දෙයක් වෙනවා. ඒ ඇරෙන්න ගොඩාක් වේගෙන් කිව්වත් මේක ලියන්න පුළුවන්. අද ටයිපින් කියන එක අද වෙද්දී දැන් බලන්න ෆොන්ට් එක හරි ලස්සනයි. මේ ලියන අක්තකුරු හරි ලස්සනයි. නේ? එතකොට එයා මගේ අකුරු කැත වුණත් ලියනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ වෙද්දී word processing කියන එක ගොඩක් දියුණුයි. හරි word processing කියන එක දියුණුයි. word processing කියන එක අද වෙද්දී font select කරන්න, font styles, එතකොට images උනත් add කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ඉස්සර word processing වලට හදපු machine. This is in 1960s. මේවා machines computers කිව්වට මේවා ලොකු garage වගේ, ලොකු room. ඒ කියන්නේ ඉස්සර තිබ්බ Univac, Edvac වගේ computers ගත්තාම මේවා හරි ලොකුයි. room එකක්. Univac කියන්නේ නිකම්ම computer එකක් නෙමෙයි, ලොකු room එකක්. Universal තර ENIAC මේ තියෙන. මේ තමයි computer එක. මේක ලොකු room එක, ලොකු garage එකක් වගේ. එතන ENIAC වගේ computer එකක් ගත්තම මේ තියෙන. This is Univac, this is ENIAC. එතන ඔය තිබ්බා Edvac, මේ දෙන ENIAC computer එක. ENIAC, MANIAC වගේ ගොඩක් තිබ්බා. එතන computer එක කියන්නේ මේ වගේ switches, ගොඩක් wire, ගොඩක් ලොකු කාමරයක්. ඔයාලගේ කාමරය වගේ නේ ලොකු garage එකක්. ලොකු hall එකක් වගේ. ඉස්කෝලේ තියෙන main hall එක වගේ computer එකක් කියන්නේ මේ තියෙන. This is the තියෙන තනි computer. හැබැයි මේ තනි computer එක ඉස්කෝලේ තියෙන main hall එක වගේ. This is only a single computer, not multiple computers. It's a single computer. This is one or two computers. Computers දෙකක්ද කොහෙද. So it was not possible to move this computer. මේ computers තනින් තන ගෙනියන්න බෑ. It was not possible to move this computer from one place to another place. Hari? එතකොට so this was the era that we were in. එතකොට මේ කාලේදී හරි අමාරුයි මේ ඊටත් අමාරුයි මේ ගල් යුගයේ. පෑන් පැන්සල් ආවට පස්සේ ටිකක් ලේසි වුණා. ඊට පස්සේ ටයිප්‍රයිටර් එකත් එක්ක තව ටිකක් ලේසි වුණා. කම්පියුටර් එකත් එක්ක තවත් ටිකක් ලේසි වෙලා තියෙනවා. එන්න දේවල් ලේසි. Right? You know it's very very easy to generate a text now. දැන් කතා කරලා ටෙක්ස්ට් එකක් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි කතා කරලා ඡේදයක් දෙකක් වුණත් ලියන්න පුළුවන් දැන්. That much of development is there. හරිද? ඒ වෙන්නකොට මේ වෙද්දි ඒ මට්ටමටම ඒක ඩෙවලොප් වෙලා. පුතේ මම හැමදාම කියනවා ක්ලාස් එකට on time join වෙන්න. වෙලා යද්දි ඔයාලට ලොකු කොටසක් මිස් වෙනවා. When you are late to the class you will miss a very big part. එතකොට එතනින් එහාට පාඩම තේරෙනවා අඩු වෙනවා. ඒ හින්දා හැම වෙලේම try කරන්න. Always try to join the class at time. Now 15 minutes past still people are joining. නේද? විනාඩි 15ක් ගිහලා පන්තිය පටන් අරගෙන ඒත් ඔයාලා join වෙනවා. මේක අර පැය 4-5 classes නෙවෙයි. අපි කරන්නේ පැයේ class එක. Only 1 hour class. එතකොට මේ within 1 hour අපි ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. මේක මේ පුරුදු වෙන්න කරන එකක් නෙවෙයි. We are doing this for years and years. අවුරුදු ගාණක් කරන වැඩක් මේක. එතකොට ඔයාලා improve කරගන්න අපි පොඩ. ඒ හින්දා පහුවෙලා join වෙද්දී ඔයගලන්ටම තමයි. Okay? So now let's see invention of the first computer and this is the first word processing program. Word start make අපි කතා කරන්නේ සපි. Then Microsoft Word, you saw this. මේ තියෙන්නේ Microsoft Word. අපි කලින් කතා කරා Microsoft Word is a software. ඒක හැබැයි pay කරලා ගන්න ඕන. Free version නැහැ. හැබැයි trial තියෙනවා. ටික කාලයකට free හම්බ වෙනවා. That is called trial. We will learn about. This is Microsoft Word, you can see. එතකොට Google Docs. See, this is Google Docs. docs.google.com. I will send you the link. docs.google.com. Let me send the link. ඔන්න මම link එක එවනවා. ඔයාලා බලන්න එකට ගිහිල්ලා.
This is docs.google.com. Make a word processing. When you go to the blank නැත්නම් මේ template වලට යන්නත් පුළුවන්. You can go to the template gallery and select a template. එහෙම ඕන නම් මෙතනින් මේ template gallery එක තෝරන්න ඕන. එතකොට ඔයාට ඕන resume එකක්ද, brochure එකක්ද, ඒ ඕන එකක් තෝරන්න පුළුවන්. මෙහෙම කරන්න එපා කියලා මම කිව්වම එදා නම්. හැබැයි ඔයාට ඕන නම් මේ විදිහට select කරන්න පුළුවන්. Right? Resumes, the letters, the personal, the work, the brochures, the leaflet, the newspaper article, the anything you can select from. Business card and here lesson plan, anything you can select. Notes, chapters, books. Hari, have a method in blank. I'm going to take a blank. So how to pay? These tools are mostly same as the tools in Word. Word wala tools samana. Here you can see. So can you tell me the tool name? Okay, I will ask. You have to tell me the tool name. Okay, what is this tool? What is this tool? Bold. Bold. Okay, mama point take a gun in. Point take a gun spotlight. Okay, this is bold. And here you can see the bold, same bold, right? The word Google Docs. This one is Italic. Italic. This is Underline. This is Font color. And this is what? Font. Font size. Here you can see font size. Increase font size. Plus second. Decrease font size. Make it in a minus. Tools are same, right? Make it alignment tools. Left, center, left, right, justify. Medan bullet and number in me. You can point wise up it pen unknown, number wise up it pen unknown. Here, this is showing number wise. This is showing bullet symbol wise. And this is showing multiple levels of number. Increase indent, product may decrease indent, the other side. Dictate, dictate when you turn on the dictate, you can write by dictating. You can write in one of the language. Antimatam. Okay. When you dictate, you can write. මෙතන language එක දෙන්න පුළුවන්. මම දීලා තියෙන්නේ spoken language එක Chinese. ඒකයි මේ Chinese ලියන්නේ. As a spoken language, ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් හින්දිද, Japanese, you can give anything, right? Tamil, Indian Tamil, okay. In pair, මට ඉතුරු ටික මතක නැහැ. Single pair, what single pair? Ungal pair එන්න කිව්වොත් ඔයාගේ නම මොකක්ද නේ? උංගල ඕරිද ඌර එදු කිව්වොත් ඔයාගේ ගම කොහෙද? Then what else? අහන්නේ කොහමද ඔයා කෑම කාලාද කියලා? How can you ask that in Tamil? Nilanjana? Are you there? Yes. Yes, how can you ask like, did you eat? Actually, I don't know, sir. You don't know? No. என்ன சாப்பாடு? சாப்பாடு வாட உடங்க இல்லன்னு சாப்பாடு ஏதாவது தாங்கு மனாரி கண்ணது என்ன? You don't know? Are you sure about it? Okay, who knows Tamil? Side, you know it, right? Yes, sir. I know just a bit. You also know just a bit. Then I'm single is I don't know much anyway. But anyway, you should know. You should know because like anyway, if you know Tamil, you can tell, right?
අර ෆිල්ම් වල තියෙන්නේ නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ඒවවත් ඩයලොග් එක පාඩම් කරන්න like okay අර I meeting have, sir, I'm watching many films. uh, Tamil, but you I don't know. yes, sir. Okay. You can ask like අර තියෙන්නේ මොකද්ද මේ நான் அந்நியன் நான் ஒருத்தர் சொன்னா மாதிரி நூறு சொன்னா மாதிரி you can type like that and I can remember the dialogues basic. Okay. Hindi. You can write Hindi also in dictation. Hindi. आपका नाम क्या है? ඔයාගේ නම මොකක්දනේ? එතකොට ඕනනම් Chinese ni hao something like that. You can ask any language. So at least know small amount of some language is beneficial. So try to learn ni hao ma. This in Chinese like how are you like this. Okay. So likewise you can try to learn many languages. At least you can translate and get it. You have Google. What Google තියෙනවනේ. Go to Google and do the translation. එතකොට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Okay. Google you can go to the Google Translate. Okay. Let's say English to Chinese or Mandarin. English to Mandarin or Chinese. Then you can say how are you? And you can see here ni hao ma. Ni hao ma. Ni hao ma? Did you eat? Ni chile me. 你吃了么？ Moi or me. The pronunciation, I don't know. Pronunciation, there are some like changes because it is like phonetic. Like a sounds in Chinese or sounds in or kilnia yatata gihilla eneva. Methini me udata yaneva. Flat taneva. So there are sounds. Okay. Then so you can learn, right? You can learn these things using it. Anyway, so now what we have discussed, the main topic is about word processing applications or word processing applications. So Microsoft Word, then Google Docs. OpenOffice Write, of course, is a free one. Coral Word Perfect, you need to download that. iWork Pages maybe. This is iWork Pages. In Apple, you have iWork Pages. ඒකෙත් ඔයාලට new document ගන්න පුළුවන්. අර වගේම templates වලට යන්න පුළුවන්. Recent templates, professional templates, like you can see report templates, portrait templates, landscape templates, letter templates, curriculum vitae templates, flyer templates, newsletter templates, different templates. Or blank document. Word වගේම you can obtain anything. This is iWork Pages. Apple වල තියෙන iWork Pages තමයි. LibreOffice Write is a free one. OpenOffice Write is a free one. Coral Word Perfect, you need to, it's a trial version. iWork Pages is free, coming free with Apple. එතකොට cloud software එකක් තමයි අපි දැන් මේ පාවිච්චි කරපු Google Docs. So let's learn what is a cloud software. In order to test that, I will give you a small exercise. This is grade 7. English medium, EM. And in order to test these skills, test how to use cloud software and how to collaborate, I will type your names very quickly. Tell me if your name is not there. I'm just typing. Asini, Chaniru. I think Tiviru, right? Tiviru. Nahamsa is your sister's name. This sounds. Oh, someone is with your father's name, Pushpalal, Jayavardhan, I think your father's name, Ramdupa. Just rename yourself. Otherwise, I can put your father's name, Ritu, Sanoli, Sasiru,
Navita is there. Sehansi. Senul. Vinujana. Sai. Who else I couldn't write? If there anyone? Dimanta. Hagere nama liyada beruna mata kiyanna ඕන right? You need to tell me. I think everyone's name is there, but now what you need to do is you have whose name is there? Yes, you can just raise your hand again. If I couldn't write your name, kindly raise your hand. I'm writing my name and I'm going to apply a style to this. Just making it bold, increasing the font size to 15 and changing the font to something like this. Changing the color to red, underlining this, making it center line, and further increasing the font size to 18 and unbold this, unbold in an italic, let's keep it. Okay, I need you to format your names same way, but don't format others' names. Just format your name. So this is a cloud software. Cloud software can නිකන් වලාකුලක් වගේ පුතේ. මොකද්ද මේකේ තේරුම? If there is a cloud, here Dasun is here, that is me. I can see the cloud. I can see what's going on there. Here this is another one, maybe Navita. He is also watching at what's happening there in the same place. And another one, maybe some other place, Ritum. He is also watching at what is there, what is going on there. And let's say Sehans is also there. She can also see what's up. This is the cloud. So cloud is moving, everyone can access and everyone can see that same that time. That is just the idea. Idea එක එකයි. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අයට එකපාර මේක access කරන්න පුළුවන්. තියෙන තැන අපි දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මේ Word document එකත් ඒකයි. මේක Google Doc එකක්. එතකොට මේකේ තියෙන එක සාමාන්‍ය word processing වගේ නෙමෙයි. ඔයාලට mobile phone එකෙන් හරි you can use your mobile phone or you can use your tab or you can use your laptop or you can use your desktop. ඕන විදියකට ඔයාලට මේක access කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු. මම සිංහල medium class එකේ දුන්නා ඔක්කොම හැදුවා. හැමෝම හැදුවා. ඔයාලා phone වලින් එන්න පුළුවන්. ඕන device එකකින් එන්න කමක් නැහැ. Right? Don't change others' name. Don't erase my name. Keep it there. Because this is collaborative editing. Everyone will get the rights. එහෙනම් හැමෝම පරිස්සමෙන් අනිත් අයගේ එකවත් damage කරන්නේ නැතුව තමන්ගේ නම විතරක් edit කරන්න. Similar to what I did in the previous example. Now you have the document. You can start editing your name. Netanya has, I think, disconnected and joined. I will add your name also, Netanya. Now your name is also there. Hari, on a mama link you can go to this page, edit your name only. Anitha nam edit karanne. Oyaage nama vitarama anonymous trying to edit my name. Don't edit my name. Keep it as it is. Eka oyala bala ganna tiyaganna mage nama. Eka edit karanne epa ehema tiyala. ඔයාලගේ නම විතරක් එඩිට් කරන්න. හරි දැන් ඔන්න කීප දෙනෙක් ලොග් වෙලා ඉන්න ෆෝන් වලින් ලොග් වුණ කට්ටිය ඔය ලින්ක් එකකින් යන්න පුතේ ඔයාලට එයි ඔය එක ඩොකියුමන්ට් එක ඔක එඩිට් කරන්න පුළුවන්. You can also edit. ෆෝන් එකෙන් ආවත් කමක් නැහැ. laptop desktop ඕන එකකින් ඔයාලට එඩිට් කරන්න පුළුවන්. You will give the right can edit.
I can see nice edits. Asini has done it good. Disansa has done it good. Tiviru, Chaniru, Omet, yes. Okay, Omet, increase the size. Prandupa, you can do it, Prandupa. Try to select it. Sasiru, Hari Ritum, Hari underline Kalane Kalaika. Sasiru, okay, side, you need to. Netanya Kama access Karena. Senol, Sanoli, Kumuduna, Ipadenek Inota. Okay, Sanoli data problem. Data problem. Anitha Mokad. So small package එක පුළුවන් නම් දාගන්න. දැන් ඔය නැත්තම් ඔයාලා Zoom package එක විතරක් දාගෙන හිටියොත් ඔය ප්‍රශ්නේ එනවා. ඔයාලට දැන් IT class එකට පොඩි package එකක් දාගන්න මේ normal data එකක්. Zoom විතරක් දැම්මොත් නැත්තම් අමාරුයි. Excuse me, sir. Yes. So I have data, but then the dialogue service doesn't work. Don't know why. It's kind of not working. It's not working. That means like link is not working for you. Is it? Yeah, the browser, the whole thing. Is it all browser? Like Internet Explorer or something? The Opera browser. Opera. Opera එක use කරන්න නැතුව Google Chrome use කරලා බලුවද? It doesn't spawn on it. Sorry? It doesn't teleport to the Google Chrome. Mobile phone එකද use කරන්නේ next මේ computer එකද? Computer. Netanya, you can I will let you share the stream, like you can share the stream, then I can give a support. Balan Netanya share කරන්න. You can share the screen, I can just give you a support. Those who need help, you can share the screen. Not just Netanya, others also. If you need help එකක් කොහොමද share කරන්න? Say no, yes. What's the problem? Okay. Right. Okay. This is Opera නේ. Opera නම් trying to connect එකක් යන්නේ. ඒක මට පේනවා load වෙන්නේ නැහැ Opera වල. That's a problem. ඒක data ප්‍රශ්නයක් තමයි. Can you copy the මේක පොඩක් copy කරලා Chrome වලින් open කරන්න. This one address bar. මේ මෙතන තියෙන. Copy the address bar. Okay. Copy it. And minimize it. Minimize this. Now go to Google Chrome. Try to paste it there and see whether it's working. සමහරවිට browser එකේ අවුලක් ඉන්න වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොමද data ප්‍රශ්නයක් තමයි load වෙන්නේ නැත්නම්. එක්ක signal අඩුයි හරි. Paste and go කරත් කපට. Paste කරලා enter කරන්න. Just paste and enter. Check with this loading there. Maybe like later also you can do this, but I think it's loading. You can load it. But bit slow. Still, like it seems load it slowly. Signal issue එකක් ඇත්තේ mark කරලා. Let's try. Maybe it will take a while after some time to load. Okay. If anyone need help like Netanya, you can also share. But it's taken a while. For some reason, it's taking more than expected. So mainly that can be a signal issue. Okay.
Okay, let it Common load. Like structure. doesn't matter. Doesn't matter. Like, I can understand the situation. Doesn't matter. Let it go. Let it load, and if it loads, do it right. Anyway, later also you can. Oh, it's load. It loaded right on the load now. Now you can see. You can try to edit. Anyone else need help? Can share the screen. Okay, in case if you don't need right. So here actually when we start we were talking about some while align kalla na center kalla center line kalla tiyenne disansa align kalla tiyenna beam Nilanjana okay senul okay senul bullet ek buddala okay now we are trying ne narika tiviru okay sun randupa okay we need to align that center. කුමුදුන ඔයාට වැඩ කරන්නෙත් නැද්ද පුතේ? කුමුදුන what about you? කුමුදුන අහෙනවද මාව? කුමුදන. Hello. කුමුදන මම ඔයාට උදව් කරන්නයි හදන්නේ. ඔයා කතා කරන්නේ නැතුව මට ඔයාට උදව් කරන්න බෑ. මාකරයාගේ ප්‍රශ්නයක් ඇති නේද? සිග්නල් හරි මොනවා හරි ඉෂුව එකක්. chat එකෙන් හරි මාව ඇහෙනවා නම් කුමුදන reply එකක් දාන්න. එයාගේ එක තමයි ස්ට්‍රක් වෙලා තියෙන. සමහරට එයාටත් data ප්‍රශ්නයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඇහෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. try එකක් දෙන්නකො පුතේ. Anyway. You were try right? Sunday data ප්‍රශ්නයක් කියලා කිව්වා. Sorry, almost everyone. Yes, completed. This is collaborative editing. නේද? කට්ටියම එකතු වෙලා edit කරේ. එතකොට ඒ තමයි වාසිය Google Docs වල. Word වල වගේ නෙවෙයි. එහෙම option එකක් තියෙනවා. Word වලත් පුළුවන්. Collaborative editing. Right. සාමාන්‍ය තත්ත්වයට Google Docs වල කොහොමද පුළුවන්. Okay, now we need to discuss about software. Actually, we have to write a small note on software. So please write down categorizing software. The heading is categorizing software or software categories. So you need to write down small note. It's not small, it is big, little bigger than okay. Software categories. The first thing is based on only write the English medium one. Single එක ඕන නම් ලියාගත්තට කමන්නේ. But එතකොට දෙකම ලියන්න කිව්වොත් වෙලා යයි නේද? ෆොටෝ එකක් ගහ ගන්න සිංගල් එකේ. හැබැයි ලියන එක ලියන්න පුතේ. Based on activity. System software. මම English medium note එක විතරක් වෙන color එකකින් ලියනවා. I'm writing this in green color, right? The first one is based on activity. We can divide, we can categorize. Oh, sorry. So system software which works directly with hardware components. Software which directly works with hardware components. Example, you can say operating systems, driver software, antivirus, driver software, backup software.
green color එක විතරක් ලියන්න පුළුවන් පුතේ. You can write green color one. Application software. Application software. Software used to perform user-related tasks such as perform user-related tasks such as graphic design, document editing, multimedia, entertainment, gaming, web browsing. That's it. ඒවා අපි ගන්නවා application software within. That we take as application software. The first category is system software, the second category applications. Example, you can say Google Chrome, Photoshop. The third, based on the activity, the third one is firmware. Okay, first of all, write these two. And once you've done, please indicate that you have finished. Then I will tell how to write firmware. Tell me after you write. Software which are embedded into chips at the manufacturing firm, which are embedded into chips at the manufacturing firm. TVs, washing machines, refrigerators, air conditioners, mobile phones, drones, like electronic equipments, got firmware. Have firmware. Even computer motherboard has a firmware stored in its read-only memory chip, or we call ROM chip. And it is called basic input output system, BIOS. Long note is called BIOS. Awesome.
entries indent කරමු මෙතන. Okay. The remaining categories are easy. This is little hard. අනිත් ඒවා easy. මේක ටිකක් දිග. firmware කියලා කියන ඔය ඕනම එකක තියෙනවානේ පුතේ කාර් වල වාහන වලක් තියෙනවා. software තියෙනවනේ. ඒවා නිෂ්පාදකයම තමයි දාලා ඉවල තියෙන්නේ. manufacturerමයි. නිෂ්පාදකයම දැන් කාර් එකක software එක පස්සේ දාගන්නේ නැහැ නේ අපි කියලා කඩේකට තියලා දාගන්නේ. ෆෝන් මෙහෙමයි ෆෝන් වලම software දානවා damage වුණාම. washing machine එකේ software එක, AC එකේ software එක, නැවක software එක, plane එකක software එක. ඔය ඔක්කොම embedded. ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදකයම දාන්නේ. නිෂ්පාදනාගාරයේදීම දාලා ඉවල. Manufacturer stored in the manufacturing plant itself. Okay. Next is basically like price or according to the cost. According to the cost factor. So free basically it's zero cost, and shareware or the trial software. This is basically most of the software programs are given as a trial software or shareware. What is this trial? What is shareware? Shareware or trial software is basically it's this. When you use software, they will give the software with some kind of like a partial feature. It can be a time restriction. It can be a time restriction. It can even be kind of a feature restriction. Right, okay. So for an example, did you try that Discord one for generating artificial intelligence images? Try කරාද? AI generate කරන Discord එක. ඒකේ ටිකක් free දෙනවා. ඉතුරු ටිකට ගෙවන්න. And this cutout pro. This one. මේකත් එහෙමනේ මේ තියෙන trial software වල ලක්ෂණ. Cutout pro. Okay. Cutout pro ගත්තම මේ වගේ. Let it load. Okay, you can see free account. Free account පුළුවන් get more free credits. මොනවද කරන්න පුළුවන්? invite 5 food get free credit, free forever ඒ වගේ තියෙනවා. මේක කරන්න පුළුවන් වැඩ තියෙනවා. Free account එකේ මේක සාමාන්‍යයෙන් here for 5 so credit one image one credit. One image 2 credits. 2 credits on මේ selfie passport photo enhance colorize ඒ වගේ. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙනවා limitations. Free account has a limitation. So here, let me show. If you try to generate AI image, okay, let's try to generate using the free account. And I need a photography image of target. Let's say the famous character. You all know Emma Watson, right? Or Justin Bieber. You all know. Let's say Justin Bieber as a Buddhist monk. As a Buddhist monk in a temple. So I need a photograph of that. Need to generate like 9:16 portrait or maybe 4:3, 3:4. So let's generate. So here I am getting 41 in the queue. Mama bigger number. I have to wait. If may wait in it, reason in the fast matter I have to wait in the queue. So one is basically one reason is basically because of a reason mama trial version free version use time restriction some of the was thing expire features in those are the things, right? Okay, it's generating, but generate some logo. Sometimes you will get the logo. Why logo is there? The reason is this. Okay, you can see Justin Bieber as a police.
Don't know whether you like it. Yeah, that's it. So එතකොට ඒ වගේ ඔයාලට මේ කියන්නේ දැන් මෙතන ලෝග් එක වදිනවා. මම ට්‍රයල් මොකද්ද කියන්නේ පෙන්නුවේ ජස්ටින් බීබර් කොහෙද කියන එක පෙන්නන්න නෙමෙයි. ඒතර මෙතන ලෝග් එක වදිනවා. මේක ලෝග් එක අයින් කරන්න ඕන නම් ගෙවන්න. ඒ වගේ. Certain like so here a trial share where the like part of the software is given for free. There might be time restrictions, feature restrictions, etc. If you need the full featured software, you need to buy a license. And you need to buy a license. Commercial can be used only after purchasing. නිකන්වත් පොඩ්ඩක්වත් free දෙන්නේ නැහැ. ටික දවසක්වත් free දෙන්නේ නැහැ. It's Premiere commercial software. Okay, then based on the code, there are two categories: open source, closed source. Open source කියලා කියන්නේ source code එක හැමෝටම බලන්න පුළුවන්. Everyone can see the code. Everyone can see the programming code. Open source. Closed source means not everyone. Only the developers can see the code. If you need to see the code or if you edit the code, that is illegal. Open source කියන්නේ anyone can see the code basically. It's public. The code is public. Recipe ඒ කියන්නේ මේක හදන විදිය recipe එක public. ඕන කෙනෙකුට හදන්න පුළුවන්. You can see the KFC. KFC recipe is not public. Not anyone can create KFC. Only KFC can. So that is a secret. That kept secret. ඒ වගේ තමයි. That is like closed source. Open source කිව්වොත් ඕන කෙනෙකුට ගන්න. Okay, with that specific part, I will stop for today. So please take a screenshot and write down. Next day, I will be discussing the remaining things. Okay, then good night. See you all next week. Good night. Good night, sir. Good night, sir. Oh, nice. Good night, sir. Thank you, sir.